bu bölgede temin edilsin. He definitely, during his time in Karabakh, actively talking about the necessity of sustaining separatist endeavor. He reorganized the local military groups and support them and equip them by the new arms. We know that some of the foundations established there were involved in funneling certain financial resources into the entrenchment of Armenian military presence in Karabakh. And that was his actively articulated political ambition. Մենք ենք մեր սարերը, զարգացման գործակալությունը կառույց է, բարեգործական կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 22 թվականի տարեվերջին Ruben Vardanյանի եւ իր գործընկերների կողմից։ Ամենակարևորը հույս եւ հավատ տվեց եւ վառեց մարդկանց մեջ։ Ruben Vardanyan onlara sona kadar mübarize ideyasını aşılayırdı. Kim buna karşı çıkırdısa onu karşı kampanyalar hayata geçirirdi. Մենք իրականացնում ենք բարեգործական, սոցիալական, կրթական եւ այլ ծրագրեր։ Ես հակառակ կողմից կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանի բոլոր այդ հայտարարությունների գոնե մեկ ապացույց, բացի բառերից, չներկայացվեց։ Our mountains helped a lot with food, with the mobile healthcare centers, with buying electric vehicles for reaching the villages of Artsakh Republic. I mean, this is what our mountain organization is about. Ruben Vardanյանը եթե գալիս ապրկելու 15-20 տարում մի 100 միլիոն գումար կլինի ծախսած այդ երկրի համար, մի բան կլինի $1000 չի ծախսել, ճիշտ հակառակը Ամենիա բանկը դրել անդր ամենաբարձր տոկոսով վարկի, որովհետև ներդրում կարակ մատնանշեք Արցախում ինչ ներդրում արել է արդյոք թե ոչ, ես ձեզ ասում եմ ոչ, հա, եւ 9 ամիս, 10 ամիս շրջափակման մեջ Արցախը 4 հատ հիմնադրամ է բացում եւ այդ հիմնադրամներով հանգանակում է գումարներ ժողովրդից, կոչի անում որ տան, բացի դրանից օրենք է ընդունում կառավարությունով, որ ինչքան որ հանգանակեն, այդքան էլ կառավարության գրպանից դնեն։ Ռուբենը մեկ անգամ ուրեմն ասեց եկեք մենք մի նոր ծրագիր անենք Հակոբ Հավանքի վերականգնման ծրագիր եւ պատկերացրեք մեր զարմանքը եւ մեր դեմքերը երբ որ ինքը այդպիսի ծրագիր ասեց ու գնում է եկեղեցի վերանորոգման։ Ես ուղղակի արձանագրեցի փաստը։ Ruben Vardanյանը որպես լիդեր չի կարելի ընդունել, ինքը չի կարող լինել լիդեր, որովհետև ձևի ինքը բիզնեսմեն է, ոչ ավելին, եւ չի կարող պետություն ղեկավարի, շատ հեռու է պետությունից, պետականությունից։ Դա փաստ է, դա իրողություն է, եւ այնպես որ ես տենց այդ դաշտում չեմ էլ դիտարկել իրան։ Դա ժամանակավոր փորձում էին իշխանությունները Արցախի եւ համագործակցելով մի շարք այլ ուժերի հետ այդ քննիները His presence there in Karabakh was meant to serve the process of sustaining separatism by means of creating economic self-sufficiency. Vardanyan gelmemiş.
Ağdərədə yerləşən böyük qızıl mədən sənayesi kompleksi işləmirdi. Amma Vardanyan gələndən sonra o işə başladı və yenidən qanunsuz iqtisadi fəaliyyət oldu. What he did back then, he effectively started the process of extracting natural resources in Karabakh, to be more precise, copper and molybdenum resources in the mountainous part of Karabakh, and that extracted material then was being transported via the Lachin road to Armenia, and in order to get some gains, of course. Minaların daşınması, silahın daşınması və qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətin təmin edilməsində biz onları suçluyurduq. We have monitored that in Tamerli, Kızılbulaq mineral deposits of Azerbaijan, illegal exploitation has been intensified. And particularly we have seen that intensified traffic truck shuttles between the Republic of Armenia and also the areas where these mineral deposits have been placed have been further intensified. Vardanyan gələndə ermənilər sərbəst olaraq Ermənistana gedib gəlirdilər. Amma Vardanyan gələndən sonra Laçın koridorunda bir ekoloji aksiya keçirildi və nəticədə Azərbaycan nəzarət buraxılış məntəqəsini oraya yerləşdirdi. Vardanyan, by means of his presence in Karabakh, became a common enemy of Azerbaijan and Armenia. President Aliyev made it very clear that with Vardanyan being there in Karabakh, this internal dialogue between Baku and Karabakh would be absolutely impossible. And we're ready to start practical communications with representatives of Armenian community in Karabakh, and today in front of Secretary Blinken, I told my Armenian colleague about that, but we can do it only when Russian citizen, criminal oligarch, person who was involved in money laundering in Europe, Vardanyan, is out of our territory. Prime Minister Pashinyan heard his word and exercised some influence, and then Vardanyan resigned from his so-called illegal post. Of course, he was not just a Kremlin agent, although he was sent here by Kremlin. And he was not a savior of Karabakh. He spent there just a year or so. That was too short. And he was not from Karabakh himself. You are going nowhere. Is that the message? I will stay with my people here. Whatever we will face it, we will face together, yes. He needed to instill that illusion. And that illusion backfired. It backfired in December when there was a protest. It backfired when Azerbaijan established the border checkpoint at the entrance of Lachin Road. And that massively backfired in September when he himself detained whilst trying to leave Azerbaijan's sovereign borders. On September 27th, 2023, while attempting to covertly leave the territory of the Republic of Azerbaijan, on suspicions of having committed terrorism-related offense by state border service officials while trying to cross Lachin border crossing from Azerbaijan to Armenia. He was detained in the Lachin district by officers of the State Border Service of the Republic of Azerbaijan and handed over to the Investigation Department of the State Security Service. The trial is ongoing at the moment. The charges against Ruben Vardanyan include war crimes, crimes against humanity, terrorism, financing of terrorism, illegal entrepreneurship, participation in criminal organized group, support for illegal organized groups, military groups, and illegal border crossing. During the investigation, Ruben Vardanyan's mobile phone and tablet were examined and properly documented.
During this examination, it was established that on November 11, 2022, he corresponded via the WhatsApp application with Ernest Sanatrukovich Arustamyan, a full member of the Russian Engineering Academy. And discussed the acquisition of helicopter-type unmanned aerial vehicles, UAVs, from the Czech company Lyaz for use by illegal armed formations in the illegal regime called Artsakh, created in the occupied territories of the Republic of Azerbaijan. Ruben Vardanyan then sent the text of this correspondence with Ernest Arustamyan regarding the acquisition of these UAVs, the construction of a factory to produce them, and obtaining technical documentation via the WhatsApp application to Armen Zilavyan, the chief executive of the organization Aurora Humanitarian Initiative Group, of which he was a co-founder. Evidence gathered in the criminal case shows that Ruben Vardanyan compiled named lists of the leaders and members of local self-defense squads, not provided for by the legislation of the Republic of Azerbaijan, which he formed, and whose activities he organized, as well as other armed squads and groups consisting primarily of professional military personnel. Based on these lists, each member of the aforementioned illegal armed formations was paid a monthly salary between $700 and $2,000, depending on the scope of their illegal activities. During the preliminary investigation, it was also established that on May 18, 2023, Ruben Vardanyan drafted a written plan for conducting military training for persons of various ages in the territories temporarily housing Russian peacekeeping forces, organized by the grouping called Artsakh Security and Development Front, which he founded and directly led. Ապրում եմ Ստեփանակերտ քաղաքում, Խանքենդի։ Ես մի քանի ամիս առաջ եղել եմ Բադարագյուղում, գետի մոտ տարել են, ասում են այստեղ լագերա Ռուբեն Վարդանյանը, ու ես մոտորապես իմանում եմ, որ դի բանկա, ոչ չի իմացել, որ կարող է Ռուբեն Վարդանյանը այդտեղ լագեր սարքի, ճաշարան սարքի, ջահել մարդկանց, տղաներին, աղջիկներին, ես տեղել եմ, այդտեղ տեսել եմ, բան ամեն ինչ, ես մաշկերոս եմ տեսել, բայց ես մի բան չեմ հասկանում, այ Ռուբեն Վարդանյան, եթե դու եկել ես ժողովրդի լավություն անես, բա եղբայր ջան, ժողովրդին լավություն արա, որ հացս տվել է հաց տուր, թող ուտեն, կողմ ամեն ձևի պահ է, բա քեզ այդ լագերը։ Based on this plan, Ruben Vardanyan, through the organization We Are Our Mountains, which he founded, collected funds from May to August 2023. Ինքը եկել է, որ այդ փողերն էլ հավաքի, Երևան մի լավ պաշտոն նստի, եւ այն ձևյանը, որ արդեն վլաստը անցկենա իր կողմը, ինքը ինչու արդեն անելու է։ Ոնց է, որ ուզում են դեպուտատ դառնամ, մի բան դառնամ, ասում եմ ճանապարհը սարքելու եմ, տունը սարքելու եմ, ամեն ինչ անելու եմ։ Լավ արդեն ուստում է կրիսլուին, արդեն ամեն ինչ լոխագարակն անում։ Դե ձեմի մի բան։ Funds were collected at different times and in various amounts from the Ruben Vardanyan Foundation, Dilijan Community Center, Aznavour Foundation, Idea Charity Fund, other funds, organizations, and individuals, including $212,000